Hello students, I welcome you all in this pharmaceutical chemistry lecture. As you all aware, we had started radiopharmaceuticals in the last previous classes, so we are conducting it after a long time. So these radiopharmaceuticals means what? These are the substances which are emitting the radiations and are used in a pharmacy, that is used in the medicine. In the previous classes we had discussed about the definitions of the radioactive substances, then units which are there in the these types of radionuclides, natural and artificial. These two types are there. Then isotopes, isobars, isotones, half life, there's definitions we had seen. Then after that we had seen what is meant by radiopharmaceuticals. So radiopharmaceuticals means what? These are the radioactive substances. They are emitting the radiations and are used in pharmacy. Then they are radiations or rays emitted by these radioactive substances are the alpha rays, beta rays and gamma rays. Total 3 rays are there. Then see, these are the units of radioactivity: Curie, millicurie, becquerel, electron volt and Roentgen. Then see, then after that we had seen this biological effect of radiation. Then after that we had seen the different detectors which are used for the measurement of radioactivity. So there are two types of the detectors, that detectors utilizing ion collection, and detectors which are there which are utilizing photon connections. So that we had seen that different types, it's this brief classification, and amongst that this ionization chamber, proportional counters are very important. That then this scintillation detector, then a Geiger-Müller counter, it's very important. Then we had seen the working of this Geiger-Müller counter, then uses of this Geiger-Müller counter. After that we had seen the handling and storage conditions for radioisotopes, that is these are the care should be taken while handling the radioactive materials. Then avoid the drinking activities near these in the laboratory where these radioactive materials are stored. Then use the rubber gloves while working with that. Then pipettes which are operated by mouth, that should not be used, that should be strictly avoided while handling these radioactive substances. Then we had seen the sodium iodide and iron 59 isotope. So this is all about the previous classes. Then after that today we are starting new point, that is applications of radioisotopes. They are, means they are used for the diagnostic purposes, they are used as a therapeutic purposes also. Means they are given internally to the पेशंटच्या बॉडीमध्ये गेल्यावर जो काही ड्रग आहे, ओके, तो आता हा जो ड्रग आहे तो काय करत असतात, ते इमिट करत असतात, ड्रग आतमध्ये इमिट करत असतात. सो दिस वर्ड रेडिओ फार्मास्युटिकल्स इट केम्स फ्रॉम द टू वर्ड, दॅट इज रेडिओ प्लस फार्मास्युटिकल. सो रेडिओ मीन्स व्हॉट? रेडिओ म्हणजे काय, तर ते रॅडिएशन आहे ते इमिट करत असतात. अँड फार्मा यू ऑल नो इट्स रिगार्डिंग दी मेडिसिन्स ऑल्सो. सो देअर आर 4 different types of uses are there in the means they are used in the therapy, means immediate radiation. So you all know about the chemotherapy, you all know about. So कॅन्सर सेल्स ज्या काही आहेत त्या कॅन्सर सेल्स काय होत असतात, बॉडीमध्ये इरेग्युलरली मल्टिप्लिकेशन होत असते कॅन्सर सेलचं. सो त्या कॅन्सर सेलची ग्रोथ आहे ती रोखण्यासाठी रेडिओ आयसोटोप्स आहेत हे यूज केले जातात इन दी कॅन्सर ट्रीटमेंट. देन दे आर ऑल्सो यूज ॲज अ डायग्नॉस्टिक पर्पजेस. डायग्नॉस्टिक म्हणजे रेडिओ म्हणजे काय, तर त्या रोगाचं निदान करण्यासाठी ॲज अ डायग्नॉस्टिक पर्पजेस म्हणून यूज केले जातात रेडिओ ॲक्टिव्ह ट्रेसर्स. देन इन द फील्ड ऑफ दी रिसर्च, फॉर दी रिसर्चिंग पर्पजेस, संशोधनाच्या दृष्टिकोनातून, मीन्स डिफरंट आयसोटोप्स जे काही आहेत, सो त्यांचे बायोलॉजिकल युजेस काय आहेत, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज काय आहेत त्यांच्या,
त्या डिटरमाइन केल्या जातात. देन इट इज यूज फॉर दी स्टरलायझेशन पर्पजेस ऑल्सो. मीन्स देर आर सो मेनी सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट्स, कॅन्युला, देन डिफरंट that injections, different needles are like that. So for this sterilization, that is that instrument that should be means aim behind sterilization is what, that instrument should be free from microorganism. So for this sterilization of pharmaceuticals and surgical instruments, these radioisotopes are used. Then we will see now what are its applications. So first one in that diagnostic applications, means डायग्नोसिस करण्यासाठी ते रोगाचं निदान आहे ते करण्यासाठी हे वापरले जातात. आता डायग्नोस्टिक आहे आणि थेरपेटिकसुद्धा आहेत. सो ॲज पर दी डायग्नोस्टिक्स इट इज बेस्ड ऑन दी प्रिन्सिपल ऑफ दी वेन दिस ड्रग गोज टू दी बॉडी. सो ADME द फॉलोज. ADME म्हणजे काय, तर ड्रगचं फर्स्ट ॲब्झॉर्प्शन इज कॅरिड आउट, देन आफ्टर दॅट दिस ड्रग इज डिस्ट्रीब्युटेड टू दी पार्ट्स ऑफ दी बॉडी, देन आफ्टर दॅट मेटाबॉलिझम, and after that drug is excreted through the urinary system or through sweat glands like that. So these means its mechanism of these diagnostic applicants so is based on that ADME pathway. So after what happened, as a diagnosis, drugs goes inside, it emit the radiations. So there are machine tools are there, means detectors are also there. Then that detector identify that target site. See here, by administration of a radiopharmaceutical to patients, that is images of the targeted sites that can be produced by a gamma camera. So here is a what happen here, when suppose if diagnose as a X-ray, suppose for example you all know X-ray is what. So under the X-rays here what is done, that images of targeted site, suppose X-ray of your chest, X-ray of your backside, then X-ray of your elbow. So that particular तो फोकस केला जातो ज्या साईटचा, साईट ऑफ ॲप्लिकेशन म्हणजे साईट जे काही आहे टार्गेटेड साईट, त्या साईटची इमेजेस आहेत ते काय करत असतात, ते कॅप्चर करत असतात बाय अ गॅमा कॅमेरा. त्याच्यामध्ये गॅमा कॅमेरा असतोच, म्हणजे ते गॅमा रेडिएशन्स आहेत, दॅट गॅमा रेडिएशन्स फॉल ऑन दॅट अँड दे कॅप्चर्स दॅट टार्गेटेड साईट अँड दी images after that produce on that black paper. You all know, you all had seen the X-rays. So that images that are produced, that can be analyzed by the nuclear medicine doctor to detect any medical problems or medical difficulties what that patient is suffering. Suppose there is a gap in between the spinal cords like that. So that analyzed by the specific doctor, that is suppose it's related to ortho, then orthopedic doctor is there. सपोज एखादा एक्सरे असेल, हँडचा असेल, एल्बोचा असेल पर्टिक्युलरली, और बॅकचा असेल. सो ती इमेज ते काय करतात, डॉक्टर आहेत ते ॲनालाइज करतात ती इमेज जी झालेली आहे ती, आणि मग त्याच्यावरती ट्रीटमेंट जे काही असेल ते देतात. दिस also used to detect the various forms of the cancer, that is blood cancer is there, that is leukemia is there, then tumors, malignant tumor, benign tumor are there. So to determining the cancer, these radiopharmaceuticals are also used. And see these particular means any radiopharmaceutical we are using, so it depends on that their energy of radiation, then types of that radiation and properties of radiation. एनर्जी त्या रॅडिएशनची किती आहे, त्याचे टाईप्स आणि त्याच्या प्रॉपर्टीजवरती हे पर्टिक्युलरली काय असतं तर डिपेंड असतं. देन सी कुठे कोणत्या साईटवरती ते अप्लाय केले, मीन्स डिपेंडिंग ऑन दी साईट for diagnosis there is a specified route of administration for that particular site. So it's a basic behind the diagnostic application, that is it is this diagnosis is based on the main principle that when drug goes to the body, that is absorption, distribution, metabolism and excretion also. So in the degree there is a separate chapter, there is a at final year B.Pharm
there is a separate subject of these biopharmaceutics and pharmacokinetics is there, and in that this, see now you are going to see absorption, distribution, metabolism and excretion. So separate chapters, one chapter means absorption, one chapter distribution, one chapter. So separate chapters are there on that particular topics are there. And see, when we are going to use that any radioisotope as a diagnostic or therapeutic purpose, that time its energy of radiation, then type of radiation, and based on properties of radiation that is used, and it also depending on that site for the diagnosis. Then next is this is diagnostic application. Then next is there is a therapeutic use of radiopharmaceuticals. So see now, therapeutic use of radiopharmaceuticals. So this is used in the therapeutic purposes म्हणजे काय, तर मेडिसिनल यूजसाठी, पेशंटवरती काय करण्यासाठी, उपचार करण्यासाठी काय केले जातात, यूज केले जातात. सो इट इज हॅविंग दी डिफरंट फंक्शन्स इन दी मेडिसिन्स अँड फार्मास्युटिकल्स ऑल्सो. Here what happen as a therapeutic, okay, so image that absorbed by the dense tissue, images, okay, there means that radiation absorbed by more dense tissue and not by less dense tissue, and images ultimately form, means when there are x-ray or whatever that doing, that time what happen, radiation जास्त कोण absorb करतं की जास्त dense tissue असतील ते, ओके, म्हणजे जास्त जे डेन्स मास असतं ना, मीन्स एकत्र डेन्स टिश्यू म्हणजे काय, जे विच टिश्यूज विच आर कम क्लोज टुगेदर विथ each other, that are the dense tissue. So radiation is absorbed by the dense tissue, not by the loose tissue. म्हणजे लूज टिश्यूजमुळे रॅडिएशन आहे ते काय होत नाही, फॉर्म होत नाही, ती इमेज आहे ती फॉर्म होत नाही. देन दिस इज ॲज अ एक्सटर्नल सोर्स, मीन्स ॲज अ एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स म्हणून सुद्धा हे काय केले जातात, यूज केले जातात. अँड इट इज यूज इन दी ट्यूमर ट्रीटमेंट. देन for the tumor chemotherapy, like that, for the treatment of tumor there will require more radiations that are externally, okay, radiations are done by the external ways, unlike the two previously mentioned. So here first one is that image point is there, that is radiation is absorbed by whom, that is more dense tissue, and that less dense tissue are not absorbed more by this radiation. Then it is used as an external source for the detection of tumors also, and in the treatment of a tumor. Then for the in the treatment of a tumor it will require more radiation, it will means higher doses of the radiation, more amount of the radiation, that imitation should be more, that agent we are going to use, that imitation should be more. Then see, patient that injected with a radiopharmaceutical which has a radioactive component that decays, and pharmaceutical component which takes it a desired organ, means patient who are taking that radiopharmaceutical, so which has a radioactive component is there, that decay after this some time after its radiation, and that medicine part is there or pharmaceutical part is there, so it goes to that particular organs. Then these you know all there in the some cases there are cells in our body, okay, because cell is the life of every tissue, every organ. So sometimes what happen, sometimes cells are fell down to function regularly. So in that cases these radiopharmaceuticals are used to destroy the malfunctioning of a cell. See, this method is called radiotherapy, means when the radiopharmaceuticals used for destroying malfunctioning cells, then this method is called radiotherapy, and this radiotherapy is used for both types of cancers, that is benign cancer and malignant cancer. Then that particular, if someone wants to destroy that diseased tissue, particular diseased tissue, that time what done, radionuclide has to emit beta and alpha or low energy conversion electron emitters, means in
particular severe disease conditions in there, and that time in order to destroy that particular disease tissue, that time that radionucleotide have to emit, that is first one is beta alpha, here not gamma, keep in the mind, beta alpha and low energy conversion electron emitters, that is electron having the low energy, their ability to convert into low numbers, so that radionucleotide have to emit. See, this beta radiation, it is effective in the large tumors, and alpha radiation, it is more effective in the small tumors. Means in general in the treatment of the small tumors, smaller tumors असतात, म्हणजे छोट्या ज्या काही गाठी असतात, मीन्स ट्यूमर्स म्हणजे काय होणार, गाठ होणं, कॅन्सर, इट्स अ कॅन्सर. So suppose if there is a starting of that particular disease is there, starting of that cancer disease is there, then there in the case of smaller tumor alpha radiation is effective, and in the large tumors, in case of the large tumors beta radiation is more effective. large tumors मध्ये beta radiation आहे ते काय करतं तर जास्त फायदेशीर ठरतं. These are the therapeutic use, okay, that we are going to see in detail. This is the introductory part. So therapeutic use of radiopharmaceuticals means what? Here these radioactive substances that can be used in the pharmacy and medicine field, in the both field also. Then see that more dense tissue they are easily get absorbed by this radiation, and less dense tissue they are not get easily absorbed by the radiation. Then there are external sources of radiations are used for treating the tumors. Then for treating the tumors there will require the higher doses of radiation, that is lots of radiation it will require in this case. Then nuclear medicine uses an internal source of radiation which are detected externally. Then a patient who is injected with radiopharmaceuticals, who is taking that radiopharmaceuticals, in that happen radioactive component, that is radioactive part. So after emitting its radiation it decays, and that pharmaceutical part, that is means our pharmaceutical component, that is our drug, is goes in the desired organ. Then apart from that, these you all know there are sometimes cells are there, they are failed to function normally. So to prevent this malfunctioning of the cells, these radiopharmaceuticals are used, and it is called radiotherapy. Then along with that it is used for the both types of cancers, that is malignant tumors and benign tumor, that is cancers. Then in case of severe disease condition, if there is a destruction of that disease tissue, then that time radionucleotide has emitting the beta or beta alpha and low energy conversion electron emitters. So this beta radiation is more effective for large tumors, and alpha radiation is effective for the smaller tumors. So this is therapeutic use of radiopharmaceuticals. नेक्स्ट वी विल सी फर्स्ट इन दी थेरपॅटिक्समध्ये आपण आता इन डिटेलमध्ये बघूया. फर्स्ट आता इथे काय म्हटलं आहे, फर्स्ट पॉईंट सी हिअर, दी थेरापॅटिकली यूज म्हणजे द रेडिओ आयसोटोप्स विच आर यूज फॉर दी थेरापॅटिक पर्पजेस. सो देअर ability is mainly means to ionize, so that it depends on means radioisotopes which are used, so their efficacy is mainly depend on that particular ability of that radioisotopes to ionize that ions, means they ionize atoms, means that how much amount that can be atoms can be ionized, that is detected. Then second one is used is the in the therapeutics, it is used for measuring the energy, and it is involved in the radiation and resulting ionizations, means which these ionizations which are produced and they are used for measuring the energy, means by through done by this
both, that is through radiation and ionization. And particular one unit is there, that is it is called electron volts and it is denoted by symbol MeV. सो ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं की एनर्जी जी काही आहे, सो एनर्जी मेजरमेंटमध्ये सो रॅडिएशन आणि आयोनायझेशन जे काही रेज आहेत ते इमिट होत आहेत. सो इन मिलियन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हे एक्सप्रेस मीन्स ते डिनोट कसं केलं जातं, मेजरमेंट त्याचं कसं केलं जातं तर इन मिलियन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन व्होल्ट्स आणि त्याचं जे युनिट आहे ते युनिट आहे MeV. आणि आणि त्याच्यासोबतच की जे आपण रेज आहेत आपले अल्फा आहे, बेटा रेज आहे, गॅमा रेज आहे, सो त्याचीसुद्धा स्ट्रेंथ आहे ही MeV ह्या पर्टिक्युलर सिम्बॉलने डिनोट केली जाते. देन see this main I had told you already, that is particular efficacy of that radioisotope is depend on its energy of radiation, then type of radiation and properties. म्हणजे कोणताही रेडिओआयसोटोप्स आहे सो त्याची एनर्जी, त्याच्या टाईप कोणता आहे आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज कुठल्या आहे ह्याच्यावरती ते डिपेंड असतं, ती कोणत्या साईटवरती तो काय होणार आहे, कसा अप्लाय केला जाणार आहे. देन next important point. So the short wavelength, that is we had seen in the properties, that is gamma rays and beta rays. So as compared to the beta rays, gamma rays is always having the short wavelength and this gamma rays is having the short wavelength and it is having high penetrating power than the long wavelength. So if you remember in the second or third part I had shown you, so if you don't watch that video to go in the playlist, then there is a video available part third in the properties when we had discussed alpha, beta and gamma radiation. So that time I had showed you in the format of the image that how radiations are emitted there. So गॅमा रेजला काय आहे, शॉर्ट वेवलेंथ आहे आणि बीटा रेजची वेवलेंथ कशी आहे, लॉंग आहे, हाय वेवलेंथ आहे. बट गॅमा रेजची पेनिट्रेटिंग पॉवर जी काही आहे दॅट पेनिट्रेटिंग पॉवर फॉर गॅमा रेज इज हायर, पेनिट्रेटिंग पॉवर हायर असते गॅमा रेजची. देन द ग्रेटर MeV ऑफ द रेज, दॅट इज MeV म्हणजे काय ते डिनोट केलं म्हणजे सिम्बॉल आहे त्याचा मिलियन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन व्होल्ट्स जे रॅडिएशन्स इमिट होतात त्याचा तो काय आहे, सिम्बॉल आहे. सो इफ दी मोर दॅट MeV रेज मीन्स मोर दॅट रेज emitting in the terms of the millions of electron, so there is a more destruction to that surrounding tissues. म्हणजे काय, जेवढा जास्त काय येईल, जो MeVचा काउंट आहे हा जेवढा जास्त येईल तेवढे ते काय होणार, जे टिश्यूज आहेत, सराउंडिंग टिश्यू आहेत, त्या सेलच्या बाजूचे टिश्यू आहेत, त्यांचं डिस्ट्रक्शन, त्यांचं डिस्ट्रॉय जे काही आहेत हे जास्त प्रमाणामध्ये होणार. देन next use of these radiopharmaceuticals is to destroy the malfunctioning of the cell. So when this normal functioning of the cell is fail, means when cell is fail to function normally, that is called malfunctioning. malfunctioning म्हणजे काय की सेल जेव्हा नॉर्मल फंक्शन करत नाही त्याचं त्यावेळेला मालफंक्शनिंग होतं. म्हणजे त्या कंडिशन्सला की जेव्हा सेल त्याचं नॉर्मल फंक्शनिंग करत नाही त्या कंडिशनला मालफंक्शनिंग असं म्हटलं जातं. सो जर असं सेलचं काय होत असेल, मालफंक्शनिंग होत असेल, सो इन दी कॅन्सरस सेल देअर इज वॉट हॅपन, देअर इज अ इरेग्युलर ग्रोथ ऑफ दी सेल्स आर टेकिंग प्लेस. सो लाईक दॅट दिस डिस्ट्रॉय दी मालफंक्शनिंग ऑफ दी सेल्स. Then this method, it is called as a radiotherapy, and previously we had seen it is used for the both types of the cancers, that is malignant tumors also and benign tumors also. So दोन्हीसाठी हे काय केले जातात, यूज केले जातात. सो दिस इज इन दी थेरापेटिक्स. हे काय आहे, थेरापेटिक्समध्ये आहे. सो ह्याची जे काही आहे मीन्स थेरापॅटिकली यूज जे केले जातात रेडिओ आयसोटोप्स. सो मेनली त्यांची जी ॲबिलिटी आहे ती कशावरती डिपेंड आहे, ती की मोस्टली ते आयोनाईज किती होत आहेत ॲटम्स त्याच्यावरती त्याची ॲबिलिटी आहे ॲक्ट होण्याची, ती डिपेंड असते. देन नेक्स्ट आहे दॅट इज युनिट. सो वी हॅड सीन डिफरंट युनिट्स, दॅट इज क्युरी, देन बॅक्वेरेल, रोइंग्टन, these units we had seen. So
Next is the units, means that energy measurement which is involved in the radiation. So it is expressed in millions of electrons आणि त्या पर्टिक्युलर डिनोट कोणत्या सिम्बॉलने केलं जातं, MEV ह्या सिम्बॉलने डिनोट केलं जातं. देन हे जे रेज आहेत अल्फा बीटा आणि गॅमा रेज आहेत, सो हे सुद्धा डिनोट करण्यासाठी दॅट इज MEV सिम्बॉल इज यूज. देन see there is radiations bring about ionization of atoms in their paths. Then जे gamma rays आहेत, so gamma rays are having the shorter wavelength. gamma ray ची wavelength काय आहे, short आहे. beta ray ची wavelength जास्त आहे. but this gamma rays is having the high penetrating power than beta rays. Then see if there is a more value or more count of these millions of electrons which is that is MEV, त्याचा काउंट जर काय असेल जास्त असेल तर मग आजूबाजूचे सराउंडिंग टिश्यूज आहेत ते काय होणार, फटाफट मीन्स जास्त प्रमाणामध्ये किल होणार ते. देन इट इज ऑल्सो यूज इन माल फंक्शनिंग म्हणजे काय, वेन सेल failed to function normally, it is called malfunctioning of a cell. It is called radiotherapy also, and it is used for both benign and malignant types of cancer. So this is in therapeutics. Now we will see that particular examples are there which are used. So this is radioisotope आहे. आता हे गोल्ड आहे, गोल्ड AU-198 हो काय आहे, रेडिओ आयसोटोप्स आहे. सो त्याचं कोलायडल सस्पेन्शन आहे, ते प्रिपेअर केलं जातं आणि ते यूज केलं जातं ट्रीटमेंटला. आता थेरापेटिक म्हणजे काय, तर आपण काय करणार, हे आतमध्ये घेणार, इंटरनली आपण काय घेणार, हे बॉडीमध्ये इंटरनली घेणार आहोत आपण, मीन्स रॅडिएशन्स आहेत ती आपल्या इनसाइड जाणार आहेत. सी इट इज यूज in the treatment of the abdominal and pleural effusions which is associated with malignant tumor, means in the cancers मध्ये ह्याच्या ट्रीटमेंटसाठी, ॲबडॉमेनच्या ट्रीटमेंटसाठी and pleural effusions which are that associated with that cancer, so it is used in the treatment of this gold that is AU-198. Then its colloidal solution, colloidal gold suspension is used. Then another use of this gold means that is AU-198. So it is another use is in the treatment of a carcinoma of uterus and urinary bladder. म्हणजे काय, तर युटेरस आणि युरिनरी ब्लॅडरचा जर कॅन्सर झालेला असेल तर त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये सुद्धा काय करतात, गोल्ड म्हणजे हे गोल्ड आहे AU-198 हे यूज केलं जातं. Then next see it's a vitamin B12. So another name of this vitamin B12 is cyanocobalamin. So cobalt is labeled with this cyanocobalamin. This vitamin B12 is necessary for the RBC formation. RBCच्या फॉर्मेशनमध्ये विटॅमिन B12 आहे, हे काय असतं, नेसेसरी असतं. सो इट इज यूज इन डायग्नोसिस ऑफ पर्निशियस ॲनिमिया. ओके, ॲनिमिया म्हणजे काय, तर देर इज अ that is anemia, low blood level, low HB iron content in the blood is low, so in the diagnosis of that it is used. Then there are thyroid disorders also which are due to the lack of the iodine. So this sodium iodide is used in treatment of this thyroid glands disorders असतात, त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये सोडियम आयोडाईड आहे NaI हा यूज केला जातो. देन अनदर नेक्स्ट कंपाऊंड आहे ते कॅल्शियम आहे. सो कॅल्शियम काय होतं, जर समजा कॅल्शियम बॉडीमध्ये घेतल्यानंतर समजा त्याने व्यवस्थित काम नाही केलं, मीन्स प्रॉपर काम जे करायला पाहिजे कॅल्शियमने ते जर केलं नाही तर मग काय होतं, ते बोनमध्ये काय होतं, त्याचं डिपॉझिशन होतं कॅल्शियमचं बोनमध्ये, अँड देअर इज अ बोन कॅन्सर कॉझिंग दी बोन कॅन्सर, कार्सिनोमा ऑफ बोन इज कॉज. सो इट इज यूज इन दॅट बोन कॅन्सर. कॅल्शियम जे काही आहे हे बोन कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटमध्ये काय केलं जातं, तर यूज केलं जातं. देन strontium 90 is used in diagnosis of superficial carcinomas. सो सुपरफिशियल कार्सिनोमा जे आहेत, सुपरफिशियल कॅन्सर्स जे कोणते आहेत, सो त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये
स्ट्रॉन्टियम 90 जे काही आहे हे स्ट्रॉन्टियम 90 यूज केलं जातं. ही काय आहे त्याची एक्झाम्पल्स आहेत. त्याच्यामधलं पहिलं काय, गोल्ड AU198 हे कशाच्या ट्रीटमेंटमध्ये वापरलं जातं, ॲब्डॉमिनल अँड प्लुरल इफ्युजन्स विच इज असोसिएटेड विथ दी मॅलिग्नंट टाईप ऑफ दी कॅन्सर. देन सी गोल्ड 198 AU इट इज ऑल्सो यूज फॉर दी लिव्हर स्कॅनिंग ऑल्सो. कोलॉइडल गोल्ड जे काही आहे ते लिव्हर स्कॅनिंग्समध्ये सुद्धा वापरलं जातं. अँड इट इज यूज इन दी कॅन्सर्स ऑफ दी कार्सिनोमा आणि कार्सिनोमा ऑफ युटेरस आणि युरिनरी ब्लॅडरचा जर कॅन्सर असेल त्याच्यामध्ये यूज केलं जातं. देन विटॅमिन B12 विच इज नेसेसरी फॉर वॉट, RBC फॉर्मेशनसाठी विटॅमिन B12 नेसेसरी असतं. सो सायनाकोबॉलामिन आहे, सायनाकोबॉलामिन दॅट इज कोबाल्ट. सो इट इज यूज इन दी डायग्नोसिस ऑफ दी पर्निशियस ॲनिमिया दॅट इज दी लॅक ऑफ दी iron in the blood. So it is used in that treatment. Then in the treatment of the thyroid gland disorders sodium iodide is used. And strontium 90 it is used in carcinoma, superficial carcinoma. And in the bone cancer calcium is used. These are these examples. That is gold AU198, गोल्ड AU198, कोबाल्ट आहे, विटॅमिन B12, सोडियम आयोडाईड, कॅल्शियम अँड स्ट्रोंटियम 90. देन see these radioisotopes, so it can be used internally or externally also. आता एक्सटर्नली जर काय केले, यूज केले हे रेडिओआयसोटोप्स, सो दॅट टाईम व्हॉट हॅपन ऑर यूज ॲज अ इम्प्लांट्स इन सील कॅप्सूल इन अ टिश्यू. म्हणजे टिश्यूमध्ये काय केले, जर एक्सटर्नली यूज केले ॲज अ इम्प्लांट्स कॅप्सूल सील करून, सो दॅट डोस कुड बी टर्मिनेटेड बाय रिमूव्हल ऑर सोर्सेस. मग जो डोस आहे तो आपण काय करू शकतो, टर्मिनेट करू शकतो, तो रिमूव्हल करून, और सोर्स आहे तो यूज करून टर्मिनेट करता येतो हे करून. म्हणजे जर काय केलं, इंटरनली एक्सटर्नली यूज करतात. सो आता एक्सटर्नली यूज केले, सो ॲज अ इम्प्लांट्स इन सील कॅप्सूल इन अ टिश्यूमध्ये काय केलं, कॅप्सूल ॲज अ ती कॅप्सूल सील करून काय केलं, ॲज अ इम्प्लांट म्हणून जर यूज केलं, सो दॅट डोस म्हणजे जो किती आपण डोस ॲड केलेला आहे दॅट कॅन बी टर्मिनेटेड बाय रिमूव्हल ऑर सोर्सेस. तो टर्मिनेट करता येतो डोस. अँड इट इज हे एक्सटर्नल झालं. देन इफ दे आर गिव्हन इंटरनली जर दिले गेले, सो ॲज अ अनसील म्हणजे आपण इथे वरती काय केलं, सील करून दिलं. सो ॲज अनसील सोर्समधून आपण दिलं ते सील म्हणजे कॅप्सूल सील केली नाही आपण आणि जर तो डोस ॲडमिनिस्टर केला, सो दॅट डोस कॅन नॉट बी स्टॉप बाय दी रिमूव्हल ऑफ दी सोर्सेस. सो मग हा डोस आहे आपण टर्मिनेट करू शकत नाही, कारण इथे आपण काय केलेलं आहे, सीलिंग केलेलं नाही आहे. सो दे आर इंटरनली और एक्सटर्नली सुद्धा यूज केले जातात. देन ते रेडिओ आयसोटोप्स आहेत, ॲज अ इम्प्लांट म्हणून सील कॅप्सूलमध्ये यूज केले जातात इन अ टिश्यूमध्ये. देन डोस त्याचा टर्मिनेट केला जातो. आणि जर इंटरनली जर घेतले ॲज अ अनसील सोर्सेस, अनसील मीन्स सीलिंग केलं नाही, सो दॅट डोस कॅनॉट बी स्टॉप बाय द रिमूव्हल ऑफ दी सोर्स. Then this total dose in therapeutic applications may be calculated on the basis of effective half-life of the isotope, concentration of the isotope and type of energy. म्हणजे काय म्हणजे जो डोस काय केला जातो थेरापॅटिक ॲप्लिकेशन्समध्ये ॲज अ मेडिसिन म्हणून जो यूज केला जातो, सो तो कॅल्क्युलेट कसा केला जातो, कोणत्या बेसिसवरती कॅल्क्युलेट केला जातो, त्या आयसोटोपच्या हाफ लाईफ ऑफ दॅट आयसोटोप, देन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द आयसोटोप अँड द टाईप अँड एनर्जी ऑफ रॅडिएशन इमिटेड. म्हणजे त्याचं हाफ लाईफ आयसोटोपची, ते कॉन्सन्ट्रेशन आयसोटोपचं आणि त्याचा टाईप कोणता आहे आणि एनर्जी काय आहे रॅडिएशनची. टाईप अँड एनर्जी ऑफ रॅडिएशन इमिटेड त्याच्यावरती तो काय असतो तर डिपेंड असतो, दॅट डोस इन दी थेरापॅटिक ॲप्लिकेशन. देन सी नाऊ इन दी डायग्नॉसिस पर्पज. आता डायग्नॉसिस पर्पजमध्ये
त्याचे युजेस कसे होतात ते आपण आता बघूया. सो these रेडिओ ॲक्टिव्ह ट्रेसर्स फाइंड यूज इन मेडिसिन. रेडिओ ॲक्टिव्ह ट्रेसर्स म्हणजे त्याला म्हणजे रेडिओ ॲक्टिव्ह डायग्नॉसर्स जे काही आहेत त्यालाच बोलतात रेडिओ ॲक्टिव्ह ट्रेसर्स. सो लेबल्ड cyanocobalamin, that is B12. So it finds use for measuring the glomerular filtration rate. Okay, it's used to your excretory system, that is renal system. So glomerular filtration rate जो काही आहे हा फाइंड आउट करण्यासाठी सायनोकोबालामिन यूज केलं जातं. देन यू ऑल नो हिमॅटॉलॉजिकल डिसऑर्डर. हिम म्हणजे काय? हिम म्हणजे ब्लड आणि हेमॅटॉलॉजिकल डिसऑर्डर्स म्हणजे काय? ब्लड रिलेटेड ज्या डिसऑर्डर्स असतील जिथे काय असेल ब्लडची कमतरता असेल. सो त्याच्यामध्ये मीन्स फेरिक सायट्रेट इंजेक्शन जे काही आहे दॅट इज फाइंड्स यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हेमॅटॉलॉजिकल डिसऑर्डर्स. हेमॅटॉलॉजिकल डिसऑर्डर्स मीन्स ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स फाइंड त्याचं डायग्नोसिस करण्यासाठी काय यूजफुल आहे तर फेरिक सायट्रेट इंजेक्शन. Then see this colloidal gold injection is used diagnostically to study blood circulation in liver. लिव्हरमध्ये ब्लड सर्क्युलेशन कसं होतं आहे सो ते डायग्नोसिस करण्यासाठी कोलॉइडल गोल्ड इंजेक्शन यूज केलं जातं. देन दिस सोडियम आयोडाईड इंजेक्शन इट इज यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायरॉइड ग्लँड. थायरॉइड ग्लँडचं प्रॉपर फंक्शनिंग होतं आहे का नाही ते डायग्नोस्टिक्स करण्यासाठी सोडियम आयोडाईड इंजेक्शन आहे हे यूज केलं जातं. देन in the study of renal function that is related to excretory system. So in the study of renal function sodium iodohypurate injection it is useful for the renal functions means it's diuretic, that is glomerular filtration rate, urine flow, urine output. So for that everything that renal functions under urine output, urine flow, that is urine glomerular filtration rate, that everything is comes under this renal function. So for this sodium iodohypurate is used and then after that sodium rose bengal injection is there. Sodium rose bengal injection is there and for testing the liver function it is used as a diagnostic agent for testing the liver function. लिव्हरचं फंक्शन टेस्ट करण्यासाठी it is used as a diagnostic agent that is sodium rose bengal injection. So these are what diagnostic purposes साठी काय uses आहेत that is cyanocobalamin, vitamin B12 is used for measuring glomerular filtration rate. Then in hematological disorders this ferric citrate injection is used for diagnosis of hematological disorders, that is blood related disorders. Then for diagnostically studying that is blood circulation in the liver colloidal gold injection is used. Then for proper functioning of thyroid gland sodium iodide injection is used. And for study the renal function sodium iodohypurate is used and for means to test the liver function sodium rose bengal is used rose bengal injection is used as a diagnostic agent. These are the diagnostic uses. Okay, these are diagnostic uses. Then there are also uses in research field also as radioactive tracers for biological medicinal studies they are used and it is means radioisotopes are excellent for the sterilization. So excellent use of this radiation is constantly available from some strong radiation source for sterilizing pharmaceuticals in their final पॅक कंटेनर्स. म्हणजे फार्मास्युटिकल्स आहेत हे फायनल त्याचा म्हणजे कंटेनर जो काही आहे सो
ते स्टरलाइज करण्यासाठी आणि सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत हॉस्पिटल्समध्ये यूज केले जातात. सो त्यांचं स्टरलायझेशन करण्यासाठी these रेडिओ आयसोटोप्स आर मोर यूजफुल अँड these रेडिओ आयसोटोप्स which we are going to use for the sterilization of these pharmaceuticals and surgical instruments that should have strong radiation. Then here no heat or chemical gets involved in the sterilization. Then vitamins, hormones and antibiotics are there. These are what very sensitive to the heat. They are thermolabile substances, means they are very sensitive to the heat, so that can be safely sterilized using the radio isotope. So it's find more use in the field of the sterilization of pharmaceuticals. So in research field also and in sterilizations also these isotopes are used. They are act as a tracers and sterilization. So it is used for sterilizing pharmaceuticals in their pack containers and surgical instruments in hospitals. Here no heat or chemical is involved here. Then vitamins, hormones, antibiotics, these are the heat sensitive substances which are very sensitive to the heat, so that can be also sterilized by using these radio pharmaceuticals. And it's a great application in the field of sterilization of pharmaceuticals. Then see here, it is in the tabular format, use of particular radioisotopes. So calcium we had seen it is used in the bone cancer. Then strontium 19 it is used for radiotherapy. So make a screenshot of this. Cyanocobalamin pernicious anemia. So this is what we had uses that we had seen. So it's in the tabular form for your convenience. See, these are the different. See, this is the X-ray. Okay, so these are the X-rays. These different diagnostic agents are there. So this is the applications of radio pharmaceuticals. In the diagnostic purposes, it's having diagnostic purpose. It's based on the ADME properties of the body. Means that radiopharmaceutical is administered by patient. Then images of that particular targeted site, that a particular back side or their elbow is there, that is produced by the gamma camera. And then this image, after that they are analyzed by nuclear medicine doctor for detecting if any medical difficulty, that is any suppose fracture is there, rupture is there, suppression is there, then that can be analyzed by seeing these X-rays. Then it is used for detecting the various types of cancers also. Then it is having the therapeutic applications in the medicines and in the field of the pharmacy also. So these radiation, they are absorbed by more dense tissue and less absorbed by the lens, means not absorbed by the lens dense tissue. Then it is used for the treatment in the tumors also. It is used in malfunctioning of the cell. Then in the therapeutics, okay, its ability this depend on the means what radioisotopes which are used, its ability mainly depend on to ionize the items. Then that energy measurement is there, so it is expressed in the millions of electron and that is denoted by MeV. Then that three type rays आहेत, alpha rays, beta rays, gamma rays, so it is also is expressed in MeV. Then radiation of short wavelength, that is gamma rays. Gamma rays having the high penetrating power as compared to the beta rays. Then see, these are the examples, these uses which are in the chart form also. Then as a diagnostic purposes these uses are there, and in research and sterilization. Okay, so this is all about today's lecture. So
If you have any difficulty, you can ask me anytime, and if you are having any suggestion, then you can tell me, you can mention in the comment box also. Thank you. Happy learning.